ротовое дыхание, исправить его на правильное носовое дыхание. We have to get them to get the tongue up in the maxilla, and so getting motor breathing corrected first is the most important. То есть самое важное это, чтобы язык занял правильное положение в полости рта, в небе, и чтобы пациент дышал через нос. And this is illustrated in this video, which I don't know why we got that over the top, but we've all probably seen this. But now we're putting all these together, and they're all interrelated in terms of breathing. You get a mouth, narrow arch form, incorrect tongue position, narrow arch form. So the whole, all these 10 points need to be evaluated together. Все эти 10 пунктов нужно оценивать в комплексе, и они все соотносятся с сужением в зубных дугах и в неровности. Имеют как симптоматику неровные. And of course, when we want to do our treatment, there's no point getting a nice big arch form unless we correct the tongue function. But we're doing it the other way around. Correct tongue function, and you'll get correct arch form. И когда мы подходим к планированию лечения, для нас самое главное, чтобы язык занял правильное положение в полости рта. И мы считаем, что нет смысла корректировать зубную дугу без коррекции функции языка. So it's a two-way street. We see mouth open posture, it's a mouth breather, and we have incorrect arch form, and we must get dental crowding. So the nice thing is we correct this, makes our orthodontics much easier. Мы видим ребенка, который дышит через рот с постоянно приоткрытым ртом, и, естественно, мы во рту увидим скученность. То, что хорошо для нас, это как только мы наладим функцию дыхания и глотания, мы увидим позитивные изменения со стороны прикуса и формы зубных рядов, что делает ортодонтическое лечение намного проще. And when you start to look at some of these children, this is an area which you need to learn to observe the soft tissue dysfunction. You'd be amazed how dysfunctional they are and how they're pushing the tongue and lips and the cheeks in all directions. And you cannot do orthodontics in this environment, so you have to correct the muscle environment. Для того, чтобы успешно проводить ортодонтическое лечение, мы, конечно, сначала должны избавиться от таких вредных привычек, как реверсивное глотание. Например, для того, чтобы увидеть, как ребенок глотает, можно его попросить пальцами держать губы вот так, и тогда вы очень легко сможете увидеть, что делает язык во время глотания. Язык не должен, естественно, двигаться вперед. And you see this quite severe case where she's really got everything. Severe class 2, division 1. But look at this, you just observe the muscle dysfunction that's just driving that malocclusion. Вот в этом случае вы можете очень четко видеть, как дисфункция со всех сторон, практически всех мышц, которая является причиной вот такого прикуса. То есть очень показательный случай. So on your list you can note that down, and we'll show you tomorrow how we'll evaluate each child with this criteria. То есть здесь мы тогда, когда мы смотрим, видим такое, мы отмечаем про функцию языка, функцию губ на наших формах. And so what you can see with Olivia here is, first of all, her head is down. You can see a bit of sclera under the pupils there, which means that the head posture is low. You can see her left shoulder is down slightly, and her head is towards her right. Комментарий врача, что вы видите, что очень типично для ребенка, который дышит через рот, у нее опущенные плечи, голова вперед, голова тоже немного опущена, голова вперед. She puts the eyebrows in, and you'll see the change immediately because it's making me breathe through the nose and put the tongue in the right position. Вы видите, что когда девочка помещает в рот аппарат, она сразу эта гиперактивность губ убирается, и есть сразу позитивные изменения в ее осанке. Видите, у нее выпрямилось положение головы. Automatically the shoulders level and the head goes back. Obviously, they need more training to do this, but the treatment is affecting the whole body. Ну, естественно, это еще не стало, просто она из того, что она один раз поместила аппарат в рот, это не стало привычкой, но это для того, чтобы показать, насколько лечение влияет на все тело целиком, а не только на зубы.
So we're putting all these things together and relating it directly to the arch form and the malocclusion, and even things like this, when we see this mentalis crease, we've got to make these observations. You know, you know this is a severe reverse file. You can't possibly attempt to align the teeth without correcting this problem. Вот, например, в этом случае вы видите очень сильную подбородочную складку у девочки, и мы понимаем, что не скорректировав этот момент, мы не можем приступить к ортодонтическому лечению. And so when we look at this puts it all together, we look at this malocclusion, we'll see crowding, incorrect upper arch form, incorrect lower arch form, and then we directly relate it to what's happening in in function. В этом случае там уже были фотографии всего, и вы видите скученность и сужение, и мы можем напрямую соотнести это с плохой функцией. So start videoing these children to see the severe dysfunction, and you can't do orthodontics in this environment. You need to be able to correct those habits. When you correct the habits, there's very little orthodontics to do. Если вы начнете снимать видео детей, вам будет проще увидеть эти дисфункцию, и понятно, что при такой дисфункции делать какое-либо ортодонтическое лечение практически невозможно. Нужно сначала избавиться от дисфункции, и это сделает ортодонтическое лечение намного проще. And same with TMJ disorder. We evaluate every child for TMJ disorder using just the basic screening of the muscles. Также при оценке, при диагностике мы обязательно делаем оценку дисфункции, оценку функции в НЧС. Обычно, если есть какие-то, например, при реверсивном глотании будет влияние на НЧС. So basic muscles are temporalis, lateral pterygoid, masseter on your list. Мы делаем пальпацию мышц, височная, жевательная, латеральная, крыловидная мышцы, и другие, которые вы видите на вашем списке. So we can skip over the patient evaluation. We're just going to show you that in a real. Мы это покажем вам на пациенте, который придет сегодня. So, again, the words. So we've got to think lips, tongue, and function. You didn't fix this slide. Rather than just class 2, division 1, we've got to look at the breathing, the lips, and the tongue, and so these 10 points are all together. Эти 10 пунктов диагностики помогают нам смотреть не только на случай не только с точки зрения классов, подклассов аномалий прикуса, а лицо, дыхание, язык, губы и щеки. So we'll take a break now. We're going to show you this on the patients tomorrow, but just have we've got some extra lists here that we'll show you to get it, how we in our clinic get into the routine every time we're checking those 10 points. Мы покажем вам клиническое применение на самих пациентов. Вы можете сохранить этот список, который у вас есть в брошюре. У меня есть дополнительные, которые я вам дам сегодня, чтобы вы могли сами отмечать, когда придут пациенты сегодня. Okay. Мы сейчас сделаем перерыв. Can I ask one question? What do you think about treatment with trainer? I mean, T4B, for example, or T4C2. When you are using braces and you are using trainer, Yeah. what do you think about it, about retention? Because you are working not only mechanic, you are working also with should always, that's one of the problems we have with orthodontists. Sorry? That's one of the problems we have with orthodontists. You should be correcting function before, during, or after treatment. So the question is, yes, you should be using, it's better to treat the function before you go into brackets, but if you're already in brackets, because of the age of the patient, you can still do that with the T4B.
but we prefer to treat the muscles first to get a good environment, and then put the align them with brackets at the end of that. So that's the system. First myofunctional treatment, and after that? Yeah, it's better. But if they're in the brackets and they've got severe, if you've done your diagnosis and you're in the brackets, you need to be correct in function. Otherwise, you take the brackets. That's where a lot of cases you'll struggle with. The more extreme cases, a lot of doctors use our system because they just can't close open bites because you're fighting the tongue all the time. So when you put the brackets on, you're only aligning the teeth and you shouldn't be fighting the muscles. Доктор Фаррелл говорит, что в первую очередь производится миофункциональное лечение, то есть коррекция функции, потом брекеты, и параллельно с брекетами можно использовать, конечно же, аппараты производства МРС, но в первую очередь нужно избавиться от дисфункции. В принципе, вне зависимости от возраста пациента, если не скорректировать причины, это сделать только ортодонтическое лечение на брекетах только сложнее. Поэтому, если вы уже надели брекеты на пациента, конечно, нужно ему дать аппарат для коррекции У меня не вопрос, а всегда просьба вернуть последний слайд, где был сфотографировать его с Крисом Фарреллом. Я в Фейсбуке буду просто вести это, и некоторые стоматологи могли бы это видеть. Какой слайд? He's just asking to get to the previous slide and he wants to take a photo of you with that slide. What? Какой слайд? Нет, нет, вот был. Which one? Назад. Опять к концу ведем. Forward. Там, где мысли о том, что это не... Да, для этого. Там, где мысли, что это не классы, а дыхание, рот. Да. И внизу написано еще, когда вот выскочил красный, я вот с этим не успел сделать. Это очень хороший слайд. Да. Внизу красный. Вот. Да, и самый последний, когда внизу там появляется табличка. That's to go through your Слева. Да, и потом следующая опять еще одна фотография появится. It's all, you've got to fix that. What's he want? You know how there's an animation that comes next? How do you... Справа табличка и внизу подпись. Which animation? There is a... Это великолепный слайд. There is a table feature that comes up on the slide. Just if you press play, is it... И следующий щелчок. What this one? Вот, да. You have to Diagnosis on every visit. Good. Smile. Every time you see a case, you have to diagnose soft tissue dysfunction. Every visit. Каждый раз, когда We'll show you that. пациент приходит, нужно We'll show you that оценивать when we see the дисфункцию. kids. Мы покажем это на пациентах, которые сегодня. We're going to have a lunch break now. Обед внизу. The lunch break will be down in the kitchen, so we go straight down. Toilets are here upstairs and toilets are downstairs. Туалеты есть наверху здесь и внизу.